Let him cook! I said let him cook! Standing in a crowded room and I can't see your face. For Valentine's Day, I thought I'd buy a gun. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want you broken. Fine. I'll do it myself. One thing, no, bitches, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday through Sunday, yo. For weeks on Trenbolone. I'm just done with the routine. Apologies, you don't mean. You don't mean. I don't wanna talk to you. You can take your time, don't have to rush. This might take us a while, yeah. I left all the doors unlocked and you said you're on your way. Pingüinos me la van a mascar. Kawasaki. Cago. Grico. E stripper. Vou te catucar e fazer o Wonderwell. Only time I feel safe. You show the lights that stop me, turn to stone. You shine me when I'm alone, and so I tell myself that I'll be strong. I can bring you in warm, or I can bring you in cold. I remember when I took this video, I thought, a year from now, I'm going to be so different. I said I feel invincible. It's 100 niggas in the spot. I won't keep going. It's 85. I just love the smell of fear. I'm loading up my clip. Got a plan for tonight. Let him cook. Let him cook now. Let him cook. I said let him cook.もう全員でね、向こうに入ったんだな。今は伏黒だ。いいぜ、その話受けてやる。Fresh out the cage, I'm still the same. The minimum wage, they tryna keep up, so they stalking my page. They do what I say, they tryna get saved. They line up for me like they copping the J's. I told them get right, so I can get AIDS. Can't believe you tried it, bitch, you played. Gonna be an edit. I'm just gonna be huge. Words are like keys. If you choose them right, they can open any heart and shut any mouth.
Would you date him? No, he's fat. And that hurt, you know? And I think that flipped this switch in me where I was like, okay, fuck you, watch this. Got a heart, but fuck it, I'm playing. Baby, the body be fresh out the cage. I'm so the same. The minimum wage, they trying to keep up, so they talk in my face. They do what I say, they trying to get saved. They line up for me like they cop in the States. This is way out of our league. Is this the power of a god? How many more bones will you crush? How many lives will you destroy in pursuit of what you call justice? You are the product of everything you fear. Son, you know, once you start, there's no going back. I know. This means total commitment. Once you begin the path, there is no leaving the path. Are you sure you're ready for that? They're coming in the air, hear the screams from everywhere. I'm addicted to the thrill. I'm ready. It's a dangerous love affair. Can't be scared when it goes down. Got a problem? Tell me now. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Oh, I'm sick of this, watching you fall for somebody who's nothing like me. Why can't we try this again? I want to remind you of that when we would talk for 2 hours and laugh for some time without it. If you wear makeup, watch. Change your whole routine and try this instead. Moisturize first. Then after moisturizing, take some translucent powder. I usually use the Fit Me one, and I just lightly dab it all over my face. Not too much. Then take some setting spray. It could be any setting spray. I usually use the NYX one. After the setting spray, take a primer and just put your primer. Also, wait for the setting spray to dry first. Then just put on your foundation and just see what happens and how amazing your fucking makeup is gonna look. And it's gonna stay on 24/7 and it's not gonna crease. Uh-huh. What's your favorite scary movie? I don't know. You have to have a favorite. What comes to mind? Halloween. You know, the one with the guy in the white mask who walks around and stalks babysitters? Yeah. What's yours? Guess. Nightmare on Elm Street. Is that the one where the guy had knives for fingers? Yeah, Freddy Krueger. Freddy, that's right. I like that movie. It was scary. Well, the first one was, but the rest sucked. So, you got a boyfriend? Why? You want to ask me out on a date? Maybe. Do you have a boyfriend? No. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. What did you say? I want to know who I'm talking to. That's not what you said. What do you think I said?
time, I was ringing up a dad and son, and the first thing I noticed about them is they were both wearing t-shirts with fish on them, so I knew they were probably used to catching shit, and I was definitely not about to let them catch an attitude. So the dad stopped me as I was ringing things up, and he said, whoa, 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 that's supposed to be on sale. And I was like, oh, okay, just let me rescan it. And so I rescanned it, and the price was just like my weight. It just wasn't getting any lower. So I looked at him and I was like, this price is stagnant. And he was like, okay, we'll get someone else over here. So my coworker came over and she scanned the item and manually entered the item number, and the price just wasn't moving. And then the dad decided to elbow the son and go, haha, how many women does it take to scan an item? And then he elbowed him again and decided to repeat the joke, and I was just sitting there like, dang, you about to bruise his ribs. So then the dad took us to where he saw the sale sign, and lo and behold, there was a sale sign, but it was for a completely different product. So I looked at him and I said, see, this sign is actually for a different product, as you can see printed on here. And then I elbowed my coworker and said, haha, how many men does it take to read a sign? So this video was, in my opinion, very clearly a joke. I chose 30 days, which is an unbelievable amount of time for a reason. If I was really trying to trick you guys, I would choose 6 months or a year maybe. Not only that, but I've made this exact transformation video before multiple times with my brother. And yes, it is my brother. He's not my twin. He's my younger brother. And even the caption was a hint for the geniuses of TikTok to figure out that I was, in fact, joking. You're not getting that type of transformation from creatine in 30 days. You're not even getting that type of transformation on Tren and every other type of gear in 30 days. A transformation like that will take around 2 to 3 years minimum if you do everything perfectly. And I don't have any footage of how my physique used to look like when I first started lifting over a decade ago. So that video of my brother is a good example of how I used to look. Impossible in 30 days, even if you starved more like 3 months on an aggressive cut. He already had the muscle to begin with. So about 3 to 4 months ago, I made an aggressive cut, a 6-week aggressive cut. And I got a lot of comments like this saying that there's literally no way I transformed my body from this to this in like 30 days. So in order for you to make like a crazy transformation, you have to build a foundation of muscle ahead of time before you decide to go on an aggressive cut. Because I've noticed that when people decide to go on an aggressive cut, more than likely they're like teenagers who haven't really built a foundation at the gym. So when they decide to cut down, they'll be very shocked about how little muscle they have in the first place. So if you decide to go on an aggressive cut, make sure you have been training for at least 2 years and actually been bulking for those 2 years. Build a foundation, then cut down, and then pretty much show the results. Okay, bye. I'm finally back with this latte makeup look that I created on Maria. Here's how. I'm starting with my color fluid in Carve and mixing that in with the liquid highlighter. This creates a dewy bronzer on Maria with a second skin feel. And I'm applying it all over the high points with a dense brush. You can even do this with your fingers like a tinted moisturizer. Then I'm going in with concealer because she doesn't need foundation and I want the skin to be glowy and fresh for the summer. I'm applying this in areas I want to brighten and lift, tapping it in. For even more glow, I'm using a liquid shimmery rose blush applied to the center of the cheeks and blended in. Then I'm going to strategically powder the center of the face and areas with the most concealer like the jawline, brushing the brows up and filling them in, then setting them. And using Carve again, this time all over the eyes as an eyeshadow. This is going to be budge proof, blending in seamlessly with the skin. Then with Thorn, I'm creating more depth along the lash line. Taking my Monochromance gradient palette, I'm setting the eyes, then using the neutral dark brown to intensify and add depth. Create a thin lower lash wing and blend, and adding individual lashes on the corners. For lips, I'm lining them with a neutral nude, then going in with the lighter nude pink tapped on the center of the lips, buffed in with the liner. And that is my final latte makeup look on Maria. Enjoy. A piece of advice. Don't let 1 year from now you wish that you started a year ago. Start now. I'm going to use one of the blackest eyeshadows in my collection. For the black, we're going to add a little bit of powder to the spoolie. Still going to dust. Make sure that that spoolie's dry. Don't be frightened, y'all. You still need to reactivate. Cream is going to be easier to work with than powder. We're going to take a little bit of micellar water. We're just going to
flick it and then wipe. We don't want it to go too far around the face. Stay with me here, it's not that scary. I'm gonna tap to make sure that the micellar water dries, which it has. More spray. Get back in there with your concealer. So I use the Kosas concealer and it's not even a full coverage concealer. So you could definitely use a full coverage if you wanted to. Okay, just go on top. Remember, it's okay to get over here. It's okay to go under here. Everything's reactivated. We're in a cream state. Now we're gonna go around the edges with our foundation brush. And then over the center, nice and smooth. Now we set. Now we just bronze again. Then we're gonna add our blush again, and it's like it never happened. I'll save this for later, because once you learn this, you're unstoppable when it comes to makeup. Petit make-up du jour qui sera détaillé. On commence par mes sourcils, j'utilise toujours le gel Got2b qui plaque extrêmement bien les sourcils. On passe à ma skincare, puis ensuite j'enchaîne avec le teint. J'applique le Halo Glow Liquid Filter de chez ELF qui va me donner du glow et un super beau teint. Je l'applique avec un pinceau de chez Sephora qui est génial pour tout ce qui va être produit crème pour le teint. Pour l'anti-cerne, j'ai choisi le faux filter de chez Huda. Je crois que je le préfère largement au Too Faced. Il file pas dans les plis et le rendu à la fin de la journée est incroyablement beau. Je l'ai atteint de Cotton Candy. Je vais ensuite faire ressortir mes taches de rousseur avec un crayon à sourcils de chez Action. Puis ensuite, j'applique du bronzer toujours de chez Action. C'est en fait un fond de teint stick en teinte foncée que j'utilise en bronzer. Il est vraiment très bien. Il est assez gras, facile à estomper. Vraiment rien à dire. Je prends ensuite ma poudre toujours de chez Action. Je crois que je la préfère largement à la Huda. Elle est hyper efficace et matifie toute la journée. J'applique un blush de chez Primark qui est pêche, qui est super beau avec de l'highlighter, c'est vraiment trop joli. Pour la touche lumière, j'applique l'highlighter de chez W7. Regardez-moi ce packaging et ce rendu incroyable. Pour les yeux, j'utilise la teinte la plus claire. Ça va me donner un petit peu de lumière. Et ensuite, j'en applique sur le nez, un petit peu sur le menton, sous le sourcil. Et pour finir, je fais mon lip combo. J'utilise deux produits, un de chez W7 et un crayon de chez NYX. C'est la teinte Los Angeles 2.0. Et pour être sûr que mon make-up tienne toute la journée, j'applique mon spray fixateur de chez Charlotte Tilbury, le meilleur, je crois. J'en ai pas testé énormément, mais vraiment, je peux vous dire que le maquillage ne bouge pas de toute la journée. Voilà pour le tuto make-up. Bisous! This is JLo's light bulb contouring technique with a side of underpainting. Give me that JLo glow. Instead of foundation, she starts with concealer. It's in this lifting placement, exactly how I like to place concealer. And she's using the NARS concealer. So the concealer actually matches her skin. So we're not brightening, but more so evening and perfecting everything first. Can't forget the forehead. Then she blends it out with a brush. I love concealer. It makes life better. Contour time. So she's using a cream contour palette. She contours her cheeks with it and she kind of mixes a couple of colors together. And she says to go a little bit higher than where your cheekbone is and along the forehead. I am going really intense with it because we're going to put foundation over this. Did you think I was gonna leave it like this? The jaw? Ooh. Who else finds contour therapeutic? Like I'm just painting my face and it's fun. Then she does the light bulb. And she calls it that because she wants to darken underneath her chin and not light it up. Darken that so it doesn't light up like, look at this chin. No. The nose, then around lips. I know, you blend this out, makes your lips look pouty. She then uses foundation over top and she'll start blending it everywhere. Then up and down the nose. The up and down actually keeps the contour in place instead of moving it around if you swirl. She likes peach blush. A little powder to set. I'm feeling the glow. Love. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of hot. Imaginons que là je perds tous mes make-up, là je vais vous présenter tout ce que je courrais acheter directement. Déjà première étape, la base de Becca. Elle est super illuminatrice, je l'aime trop. Et nous ici on vit pour le glow, genre... Waouh. Pour le fond de teint, mon préféré c'est celui-là de Rimmel. Et en fait c'est pas un fond de teint, c'est un perfecteur de teint. Ce que j'aime bien dans celui-là c'est qu'il est très léger. D'être léger, il est grave glowy. Pour l'anti-cerne sans hésitation, c'est celui-là de Maybelline, le Fit Me. Déjà il fait pas de plis, il couvre et en plus il est pas épais du tout. Rien que comme ça on voit déjà la différence entre là et là. Et pourtant j'en ai testé des anti-cernes mais vraiment celui-là il a gagné mon cœur. Mais j'ai même pas coiffé mes sourcils. Autant faire les sourcils du coup. C'est le Express Brow de Maybelline et ce que j'aime beaucoup, la mine elle est précise et pigmentée. En plus je trouve que la teinte elle match parfaitement bien avec mes sourcils. Alors regardez celui-là par rapport à celui-là. On dirait même pas qu'il y a du make-up dessus. Croyez-moi déjà la sourcil j'en ai testé mais celui-là de Morphe c'est le meilleur. Par contre pour que ça tienne niveau quantité il faut être grave généreux. Moi j'ai les sourcils grave épais et celui-là quand je le mets je vous jure que ça bouge pas d'un pouce, c'est comme du béton limite. Mon bronzer préféré c'est celui-là de Rare Beauty en teinte Happy Soul.
Déjà, il s'applique super bien. Il est crémeux et du coup ça donne aussi un effet lumineux. Je me suis laissée emporter, j'en ai vraiment mis beaucoup. Alors, ici j'en ai mis et ici j'en ai pas mis et vraiment ça réchauffe bien le teint. Ce côté-là je vais faire attention. Oh mais pour le blush c'est 1000 fois celui-là de Milk. La teinte Quirk et encore une fois c'est un crémeux du coup il s'estompe super bien. Carrément je peux l'estomper au doigt. Vraiment il est beaucoup trop beau et encore là j'en ai pas trop mis. Je vais en remettre plus. Le blush j'aime bien le remonter jusqu'à ma paupière ici. Pour la poudre ma préférée c'est la setting powder de Maybelline. Et ce qui est bien avec cette poudre c'est qu'elle est grave fine. Moi si ma poudre elle est trop épaisse ça fait direct keki en dessous des yeux parce que c'est très sec et du coup celle-là elle est parfaite. Genre un tout petit peu de poudre ça suffit largement. Et on se retrouve dans la partie 2 pour les yeux, le spray fixateur et les lèvres. La première lettre du produit égale le nombre de gouttes que je mets sur mon visage. En mode A égale 1, B égale 2, enfin bref, vous allez voir. Donc tout d'abord la base, du coup base, ça commence par un B. Du coup je vais devoir mettre 2 gouttes. Et moi perso, je vais mettre la Milk, du coup let's go. 1, 2. En vrai 2 gouttes c'est carré, genre c'est ce que je mets en temps normal. Maintenant le fond de teint, et fond de teint ça commence par un F. Du coup je vais devoir mettre 6 pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non mais regardez-moi ça. Oh my god les gars, là on part vraiment sur un full face de chez Full Face hein. Je vous jure les gars, j'ai littéralement l'impression de m'étaler de la peinture sur le visage. Bon les gars, j'ai pris 1 heure à tout blender et c'est vrai que pour le coup ça fait très plâtre, mais j'ai un teint impec hein. Maintenant l'anti-cerne, et anti-cerne commence par un A, du coup je vais devoir en prendre qu'une fois. Je vais pas pouvoir retremper, du coup je sens que ça va être un petit peu galère. Bah quoi qu'en vrai les gars, je pense que j'en ai assez hein. En vrai je vous dis, moi je kiffe trop les challenges comme ça parce que ça me fait grave sortir de ma zone de confort. Maintenant le contour, et contour commence par un C, du coup je vais mettre 3 gouttes. Ceux qui connaîtraient pas le Hourglass, il est mais extrêmement couvrant. Là. Une là. Et la troisième, je sais pas où je la mets parce que j'aime pas trop la mettre au niveau du front. Bah et tant pis. Une. Voilà, parfait. Je vous dis qu'il est très couvrant, c'est que regardez, rien qu'avec une goutte. Maintenant le blush, et blush commence par un B, du coup je vais en mettre 2 fois. Du coup je vais en mettre un là et le deuxième bah ici. Mais en vrai ça j'ai un peu le seum, genre j'aurais aimé en mettre plus. Bon pour le moment je reconnais, ça fait très huileux, très plâtreux, mais je vous jure qu'on peut partir sur un bête de truc. Attends les gars, la lighter, et ça commence par un H, du coup je vais devoir en mettre 8 fois. À tout moment ça peut vraiment me gâcher mon make-up hein. J'ai très peur. 1, 2, 3, 4, 5, j'en prends 2. 6, 7, 8. Je vais essayer de l'estomper un petit peu au doigt en tapotant. Mais maintenant la poudre les gars. Et poudre ça commence par un P. Du coup je vais devoir en mettre 16 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh my god les gars, c'est chaud un peu quand même. Et la suite en partie 2. Coucou les filles, alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto make-up. D'ailleurs regardez, j'ai acheté ça là, je vais vous le faire la meuf TikTok. C'est horrible en fait. En tout cas ça me va pas du tout, mais on dirait un chapeau, genre c'est horrible. Et en même temps je vais vous faire, vous savez le truc, tu peux pas être ma copine si... On va commencer par le truc. Pas être ma copine si déjà quand je te parle et tout, tu m'écoutes jamais, ou alors je te raconte des histoires, tu me réponds à PTDR. J'ai le temps de t'expliquer ma vie, t'es ma copine, moi je te réponds, toi tu me lâches des MDR ou ah ouais chaud. Technique pour les sourcils les filles, là on brosse vers là, genre de ce côté. Ensuite tu peux pas être ma copine si on sort manger et tout, je sais pas, et tu fais tout le temps des faces de rat. Genre en mode non c'est trop cher, non je peux pas payer ça, non vas-y la crêpe autant la faire chez moi. Impossible pas être ma copine. Son mascara, l'amour de ma vie. Vraiment ce mascara, c'est trop pour mon cœur. Tu peux pas être ma copine si mes amis c'est tes copines. C'est rédhibitoire. Ça c'est impossible. En mode dans mes amis il y a une infiltrée genre. Ils font de tes pépites les filles. Tu peux pas être ma copine si en mode tu viens de me raconter une histoire. Genre des meufs elles m'ont taillé et tout. Et genre toi t'es resté sans rien dire et t'es resté avec eux. Donc déjà pourquoi elles se permettent de parler de moi en ta présence? J'ai oublié un point essentiel. Tu ne peux pas et tu ne pourras plus jamais être ma copine. Le mec il regarde mes stories et tu t'en prends à moi. Si tu te sens inférieur à moi par rapport à un mec, genre en mode le mec il regarde mes trucs et genre c'est ma faute. Et tu mets la faute sur moi. Tu te sens rabaissé, ne reste pas avec lui. Je sais pas. Il regarde les stories de ta copine. Il s'informe sur ta copine, il connaît mieux la vie de ta copine que la tienne. Au bout d'un moment, remets-toi en question toi et remets-le en question lui, mais pas ta copine qui a rien fait. Bref, ça me fascinera toujours. Pour les lèvres, toujours pareil, bronzer. Tu peux pas être ma copine si tu me fais des faces de jalousie. Genre en mode, je vais en vacances avec des copines ou alors je sors avec des copines autres que toi. Et je vais recevoir un message, ouais tu dégoûtes, reste avec tes copines. Pas en mode tu rigoles, hein, en mode t'es sérieuse. Pour moi, une vraie amitié, t'es pas obligé de voir la personne tous les jours, t'es pas obligé de sortir avec la personne tous les jours pour te rendre compte que genre c'est une vraie amie. Il y a des copines à moi, je vous jure, des fois je les vois pas pendant 2 mois, mais c'est mes copines d'amour, c'est mes sœurs. Et pourtant, on se parle pas tous les jours, on se voit pas tous les jours. Et voilà les filles, fini mon make-up. Bisous mes stars. Comment faire un full face parfait? J'ai changé ma manière de faire.
Ça change pas, je prends toujours ma crème Embryolisse que je mets sur l'ensemble de mon visage pour commencer, j'en mets pas beaucoup. Et vu qu'aujourd'hui je compte utiliser mon anti-cerne et mon fond de teint Too Faced, bah je mets la base qui va avec. Si tu te plains qu'on voit encore tes cernes alors qu'elles sont bien bleues, bien prononcées, bien voyantes et tu mets directement ton anti-cerne en teinte normale ou blanche, tu neutralises pas avec un anti-cerne orangé pêche avant. Nabel, c'est ton problème. Ne va pas dire non mais cet anti-cerne il est nul, on voit toujours mes cernes, c'est toi, c'est ta faute. Moi j'en mets pas beaucoup et je tapote pour que ça sèche bien. Donc là je laisse agir et tout pour que on voit. Faut vraiment pas qu'on voit le bleu. J'étale bien mon anti-cerne délicatement au blender. Donc voici les zones où je mets du fond de teint. Ensuite, voici celle où je mets mon anti-cerne. Donc voilà, toujours au niveau des zones de lumière. Puis vous faites beaucoup plus clair au niveau des zones de lumière, en mode make-up de London là. C'est indispensable de prendre un fond de teint plus foncé. Parce que si tu prends anti-cerne, fond de teint de la même teinte, ça va pas du tout donner des contrastes. Tu vas voir aucune différence. Tout mon fond de teint, je l'étale toujours au pinceau parce que le blender, ça mange beaucoup trop de matière. Voilà, donc je commence par le pinceau et toujours en tapotant parce que sinon ça va faire des gros traits de fond de teint en fait. Vous connaissez la règle, toujours en haut de la joue, jamais dans le creux. On ne veut pas faire un effet mâchoire tombant quand on va estomper, catastrophe. Comme on veut une mâchoire bien artificielle, bien refaite, on en met là, au niveau du double menton. Je trouve que lui, il est vraiment très soft, qu'il se voit pas assez. Je viens rajouter un peu plus de marronné. Au-dessus, toujours. Pour l'estompage, toujours vers le... Je vous ai tout entendu le dire là. Je vous ai tout entendu, vous savez déjà. Comme ça, toujours en tapotant. Pour pas que ça fasse une grosse trace jusque là, là vous venez ramener vers l'extérieur. Voilà, qu'est-ce que ça donne, un estompage parfait. Ensuite, bon, pour la mâchoire, on se prend pas la tête, hein. Tu fais ça, c'est bon. Hein. Pour le front, on vient mettre un marron, mais beaucoup plus orangé. Là, c'est vraiment pour réchauffer. Ici, c'était pour creuser. Si comme moi, vous kiffez faire du blanc autour de vos sourcils, attention à pas ruiner le blanc qu'il y a autour avec le bronzer. Donc, on s'arrête au niveau du blanc des sourcils. À la fin, on estompe le blanc et le bronzer. Pour l'anti-cerne, là, on étale normalement. Si vous voulez bien faire une démarcation et que vous faites un contouring du nez après, faites ça. Au niveau de là, on étale toujours vers le. Partie 2 pour la suite.